Good afternoon, colleagues. Thank you all for joining us today for the press briefing on the Kingdom of Bahrain's presidency of the Security Council for the month of April 2026. His Excellency Ambassador Jamal Fares Alrowaiei, permanent representative of the Kingdom of Bahrain, will share Bahrain's priorities and program of work for the presidency. After that, we will open the floor for questions from those in the room. The permanent representative is joined by Ms. Suma Alrowaiei, Deputy Permanent Representative and Political Coordinator. We'd like to note that translation to and from Arabic is available if you wish to present your questions in Arabic. And without further ado, I'll give the floor to His Excellency, Ambassador Alrowaiei. Thank you, Ibtisam, and good afternoon, everyone, and welcome to the press briefing for the Bahrain's presidency of the UN Security Council for the month of April. And before we begin, I would like to thank the United States Ambassador Waltz for successful presidency during the month of March, and also to his team. And before I get into the our presidency priorities, I want to draw your attention to latest developments regarding the Iranian attacks against my country, Bahrain, members of the Gulf Cooperation Council, and Jordan, that began on the 28th of February. Iran's continue to attack us since February 28 in a flagrant violation of the UN Charter and international law principles. Iran continued to breach Resolution 2817, which was presented by Bahrain on behalf of GCC countries and Jordan, and has been co-sponsored by 136 countries from the wider UN membership. This has been repeatedly stated in 9 letters sent to the SG in Bahrain national capacities, and 2 letters on behalf of the GCC countries since the aggression against us began. We continue to reserve the right of self-defense as stipulated in Article 51 in the UN Charter. Now we move into our priorities. Before focusing on our presidency for the month of April, I would like to remind of the 4 general priorities that shape Bahrain membership in the Council in general. First, consolidating peace and stability. Second, addressing traditional and emerging security threat. Third, ensuring inclusion and participation. And fourth, advancing multilateralism. You will see these 4 priorities integrated in our cross-cutting manner in the program of work and beyond. Now, if you allow me, focusing on our presidency priority for this month that addresses the current regional and international environment. First, we have, of course, the Iranian attack against a number of regional countries, including my country, Kingdom Bahrain. We consider this not a national or regional matter, but an international matter of concern, since its security and economic repercussions go beyond the scope of our regions. Iran's irresponsible behavior, if left unaddressed, can become a norm that we can see replicated in the other region in the world, and this is something nobody wants to see happen on their region. Second, we have the situation in the Middle East.
including the Palestinian questions. We are closely monitoring the development in the West Bank. We also commend the work done by the Board of Peace and the National Committee for Administration in Gaza and look forward to their progress. And third, we have the recent development in Lebanon. It is important that we support Lebanon's sovereignty, security, and territorial integrity. Support the effort by the Lebanese government in this regard, and prevent Lebanon from being dragged into regional conflict that it's not part of. Now, moving to the details about our program of work that you have in your copies in front of you. So first, our 4 signature events. So tomorrow, His Excellency Dr. Abdulatif Al-Zayani, Minister of Foreign Affairs, will chair our first signature event, a briefing on cooperation between the United Nations and regional and sub-regional organizations. It focuses on cooperation between the Gulf Cooperation Council and the United Nations and will be attended by His Excellency Mr. Jassim Lebdewi, the Secretary General of the GCC. At the same day, it will be followed by the second signature event and afternoon briefing, also chaired by His Excellency the Foreign Minister, discuss cooperation between the League of Arab States and the United Nations. His Excellency Ahmed Abul Ghait, Secretary General of the League of Arab States, will be present. On the third signature event is the open debate on maritime security. It will be held in 27th of April, considering the latest development in the region, which I spoke about it earlier. This conversation could not be more timely nor more critical. And our fourth signature event in the quarterly open debate on the situation in the Middle East, for including the Palestinian question, which will take place on the April 28th. Second, the briefings. We start with the Middle East and the Arab world, and during the briefing on Syria, we will reiterate our support to the Syrian government's effort to reconstruction and development and encouraging cooperation from the UN and the international community to help Syria turn a new chapter for the better future. During the briefing on Libya, we will focus on the importance of political process, the unification of establishment, and limiting the impact of mercenaries. And a briefing will be held on Yemen, where we reiterate our support to unified Yemen and refer to the Gulf Initiative, the outcomes of the National Comprehensive Dialogue, and the UN Security Council Resolution, mainly 2216. Moving to Africa, our statement during the briefing of Great Lakes region will shed light on all mediation efforts that aim to achieve a peaceful settlement. We will also highlight the role of the regional mechanism, such as African Union and IGAD, and urge support for measures to address the root causes of the youth armament. During the briefing on the UNMISS in South Sudan toward the successful renewal of the mandate. In Europe, showcasing our commitment to multilateralism, we have a briefing on cooperation between the United Nations and regional and sub-regional organizations, focusing on UN-EU cooperation, and it will be held later in the month. During the briefing of UNMEC in Kosovo, we will reiterate the call for dialogue and restoring
to diplomatic solution toward establishing confidence and building measures. In Latin America, we will continue to encourage progress in Colombia. During the briefing, mainly the final peace agreement, and particularly regarding comprehensive rural reform efforts, reintegration, security, and protection. We voting for renewing the mandate of BINU, which is Haiti, in January 2026, and we look forward to hearing about the mission progress during the briefing this month, as well as learning more about the gang suppression force, which started at work today. And finally, under the thematic debate or thematic topics, we will have a briefing on the protection of humanitarian personnel and the United Nations and associated personnel in the armed conflict, and a briefing on the U.S. peacekeeping operation. These mandated briefings are an opportunity to reiterate our commitment to upholding regional and international peace and security, international law and international humanitarian law, as well the UN Charter. Finally, there will be two adoption sessions this month, which is on Libya sanctions and on UNIMS. As ever, we thank you for your positive contribution, and we look forward to working with you through the coming months. Thank you very much, Excellency. Colleagues, now we open the floor for your questions. I will take them in order, and for the sake of time and productivity, I'll take them in batches of 3. Please introduce yourselves and your names, your media outlet, before you pose your question. We first start the corner here. Thank you so much. Thank you, Ambassador, for this press conference on behalf of the UN Correspondent Association. This is Valeria Robeco from ANSA Newswire. My question is on the resolution about the Strait of Hormuz. What are the last developments on the draft, and what concrete steps can the Security Council take realistically to prevent escalation with Iran despite the internal division? Thank you so much. Thank you, ma'am. I saw the gentleman in the black suit with the... Yes, sir. I had the same question that Valeria asked, and I have 2 other questions for you as a representative of Bahrain. This is Namo Abdullah with Rudaw Media Network from Iraqi Kurdistan. How much damage has Bahrain suffered so far as a result of Iran's attacks? Can you give us an estimate? And how do you view the ongoing conflict between Israel and Hezbollah in Lebanon? Thank you. And I'll take one more. I missed the one that came first. Maybe the lady in the middle, please. Yeah. Thank you. I'm Sylviane Zahir from Orange Le Jour, Beirut. My question is on Israel announcing plan to occupy southern Lebanon. How does the United Nations Security Council assess Israel's announced plan in relation to international law and Lebanon's territorial integrity, and what action are being considered in response? Thank you, colleagues, and we give the floor to His Excellency. شكرا لكم أولا. Thank you very much. بالنسبة لمشروع القرار المقدم والآن على طاولة مجلس الأمن فيما يتعلق بمضيق هرمز، المشروع هدفه الأساسي هو أهمية أمن الملاحة في المضيق، وأيضا إيجاد حل مستدام لهذا الموضوع الذي لم يكن وليد شهر أو شهرين، وإنما
مضى عليه تقريبا 4 عقود أو أكثر. ونتذكر هنا قرار مجلس الأمن 552 لسنة 1984 والذي عالج وطالب بنفس الموضوع. لذلك لا يمكن استمرار وضع مثل هذا، وأن يكون هناك خنق وإرهاب اقتصادي على بلداننا وأيضا على العالم. هناك العالم بدأ يتأثر بهذا الموضوع، ولذلك يأتي هذا القرار مهم في توقيت حساس ومهم. ولذلك نرى بأن هذا القرار هو لحماية حرية الملاحة باعتبارها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وإعادة التأكيد على ترسيخ مبدأ عدم جواز استخدام الممرات المائية الدولية كاستراتيجية للضغط في النزاعات أو المفاوضات، إذ تشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق جميع الدول المعتمدة على هذه الممرات. ولذلك هذا الموضوع لا ضرورة ملحة، مضيق هرمز وأي ممرات دولية في العالم. ولذلك يأتي هذا المشروع الذي لا يزال الآن في طور النقاش داخل المجلس، ونتمنى أن يتم اعتماده قريبا إن شاء الله. بالنسبة للموضوع الآثار التي أثيرت بخصوص العدوان الإيراني الغير مبرر والغاشم الذي تعرضت له مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والأردن وأيضا دول أخرى في المنطقة. يعني أنا أعطيك على مثال بالنسبة لمملكة البحرين، فقد تعرضنا لتقريبا 174 صاروخ إلى الآن، 391 طائرة مسيرة نتجت عنها أضرت بالبنية التحتية، محطات تحلية، خزانات نفطية، بنايات مدنية، قرب منشآت مدنية، مباني، فنادق. كل هذه كانت موجهة مدنيا وأضرت فعلا ولها أضرار كبيرة. وهذا أيضا ما نراه أيضا حاصل في دول مجلس التعاون أيضا، والأردن كذلك، ضرب للمطارات وتوجيه للبنى التحتية. وأعتقد بأن هذه العلامات واضحة وبينة وكثيرة. دول مجلس التعاون لم تكن، البحرين لم تكن أطراف في هذه النزاعات، ولكن تم الاعتداء علينا من قبل إيران في هجمات غير مبررة. ولي أيضا زميلتي تريني الأرقام المحدثة إلى الآن، واللي هي وصلت إلى 186 صاروخ و419 طائرة مسيرة كل يوم يتم فيها. هذا بس على مثال البحرين. دول مجلس التعاون طبعا وصلت إلى مثلا في دولة الإمارات آلاف من المسيرات ومن الصواريخ. ولذلك حجم الأضرار كبير، ضرب البنى التحتية كبير، أيضا هناك تضرر. يعني نتقدم للشكر طبعا أكيد والتقدير إلى منتسبي قواتنا، قوات الدفاع الجوي، على بسلتها وعلى صدها للعديد من هذه الأهداف، لكن لا تزال تشكك تهديد لا شك، وتشكك انتهاك كبير لسيادة دول المنطقة. السؤال الثالث في شيء ثالث؟ طبعا مثل ما أكدت أنا، ضروري أن لبنان لازم يجب تجنيب عنها الصراعات، ويجب عدم جرة لهذه الصراعات. لبنان يحتاج إلى دعم كبير. هذه المغامرات غير مطلوبة. هذه المغامرات يعني يجب أن تتوقف لصالح لبنان،
ويجب أن ندعم الحكومة اللبنانية في مسعاها. هناك مساعي كبيرة في موضوع نزع السلاح، هناك مساعي كبيرة لاستقرار لبنان، فلماذا تنجر لبنان لهذا؟ وأظن المجلس على اطلاع، وسنواصل أيضا سيواصل المجلس عمله للاطلاع على هذا الموضوع بالذات. If you allow His Excellency more time for more questions, Yes, please. of course, we'll take 3 more this time. The gentleman in the front, please. Thank you very much. My name is Ahmed Fathi of ATN News. Mr. President, congratulations, and wishing you the best in your stewardship of the Council during the month of April. Being the Security Council member and the President from a region and a sub-region that has been a target of Iranian attacks on the entire membership of the GCC countries, on several members of the League of Arab States countries. How do you see the signature event as a start will be able to come out with something tangible in the route to solve this crisis? No question, Article 51 is quite clear. These were not aggravated attacks, any action that Bahrain or any of the GCC did, but it was a clear Iranian aggression. With what's happening in the region, since you also represent the Arab states in the Council, we have Lebanon, we have Gaza, we have the West Bank, we have Iraq, we have, I mean, I can list the crisis all over. How can we come from the Council with a framework or a plan other than wonderful speeches and statements of condemnation that we are, frankly, we have been reached to a fatigue stage from listening to it one over and over and over again. Thank you. The lady in the front, please. شكرا سعادة السفير. بيسانا بكويك with Al Jazeera Arabic. I will ask my question in Arabic. سؤال متابعة فيما يتعلق بمشروع القرار المقدم من قبلكم. يعني هل ترون أنه هناك إمكانية لجسر ربما بعض اللي هو خصوصا أن بعض الدول على المجلس أبدت بعض التحفظات بالنسبة لبعض اللغة الواردة في مشروع القرار، وأن يتم اعتماده وإقراره بالفعل من المجلس؟ وسؤال متابعة سريع حول لبنان، هل تتوقعون أن يكون هناك أي بيان أو مشاريع قرارات خلال فترة رئاستكم متعلقة بلبنان، خصوصا ما سمعناه بالأمس من بعض المندوبين فيما يتعلق بموضوع اليونيفيل وقوات حفظ السلام؟ And the gentleman in the black shirt. Thank you. Thank you, Mr. President. My name is Sinan from the Amargi. Given Bahrain's presidency of the Security Council this month, to what extent will Bahrain actively support and facilitate peace efforts to de-escalate the war with Iran? And what is your response to Iranian accusation that attacks against Iran have been launched from neighboring Arab countries? Thank you very much. أولا فيما يتعلق بهذه الادعاءات بأن عمليات انطلقت من دولنا ومنطقتنا، فأعتقد بأن دول المجلس ودول مجلس التعاون والأردن ودول المنطقة لطالما يعني كانت تحاول أن تبني جسور سلام وتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن ما تعرضنا له به كان شيء مفاجئ ومباغت، ولم نكن نتوقع من بلد جار أن يتصرف بهذه الطريقة.
بهذه الصواريخ، بحجم الصواريخ، بحجم الاستعداد المبيت لضرب دول مجلس التعاون. ولذلك كل الأعذار التي تسمعونها أو ترونها أو ترونها أو ما يبرر لها أو ما تبرر لها إيران هي غير صحيحة، وأعتقد هي تغليف وإيجاد تبرير لدى أذهان إيران لضرب منطقتنا لم يصدر منها إلا ما هو متعلق بالسلام، ما هو متعلق بالتنمية، ما هو متعلق بإيجاد منطقة مستقرة. أعتقد المشكلة فعلا إيرانية، وتحتاج إلى معالجة إيرانية وتفكير في دول المنطقة التي نرى على طرفين، نرى تقدم، نرى تطور، ونرى هناك ضفة أخرى مختلفة تماما عن ما نطمح له، ما نطمح له وما نسعى إليه. وأعتقد قرار مجلس الأمن 2817 كان واضح، واعتمد المجلس والدعم الدولي اللي حصل عليه مشروع القرار هذه دليل واضح على كذب هذه الادعاءات التي تتكلم عنها إيران. فيما يتعلق بموضوع المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية، وإذا ممكن كان في وجود آلية، أعتقد هذا ما تعمل عليه مملكة البحرين من ناحية أن تسليط الضوء على دور المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية أو سب ريجنال. واعتقد هذه يعني راح يعطينا مجال اكثر، كل ما كانت مشاركه اكثر، كل ما تم تبيان هذه اكثر، اعتقد راح يقربنا الى صيغ قد نقول او صيغ نفكر فيها ونراها لايجاد فعلا مقاربات سلام واستقرار في منطقتنا التي يعني مليئة بالكثير من التحديات، مليئة بالكثير من عدم الاستقرار. فلذلك صوت المنظمات الإقليمية مهم وضروري ويعطي صورة شاملة ونبني عليه. أيضا تفاعل دول مجلس الأمن مع الموضوع مهم، وهذا اللي يخلق زخم ويخلق مؤشرات للتقدم وتطور وبلورة شيء ملموس. لحد الآن ما في يعني لا توجد أي خلينا نقول فكرة جاهزة حاليا، لكن إن شاء الله يعني نستلهم منك هذه الفكرة ونعمل عليها. فيما يتعلق بمتابعة القرار وإمكانية جسر الهوة، لا زال مشروع القرار في عمل كثير. هدفنا هو فعلا أن يكون من خلال هذا المشروع القرار إيجاد حل مستدام، وأن يكون يعني منتج من المجلس، منتج بحيث أنه يكون في لغة مهمة ومباشرة لعدم استخدام هذه الورقة، إغلاق المضيق اللي تخنق المنطقة وتخنق العالم. فهناك عمل قائم، هناك اتصالات دائمة مع الدول الأعضاء في المجلس لتقريب اللغات وإيجاد صيغة متوافق عليها بشكل كبير لكي يتم اعتماد هذا القرار عن قريب. فيما يتعلق بلبنان، المجلس أمس عقد اجتماع مغلق، بريفنج كان إيجاز كان مفتوح على مقتل عناصر اليونيفيل، وتم الحديث حول ذلك على ضرورة حماية لبنان وإدانة هذه الأعمال. فالمجلس راح يتابع موضوع لبنان بشكل كبير ويواصل يتابعه لتجنيب لبنان، لحماية لبنان، للأبرياء اللي في لبنان وتجنيبهم ولاة الصراع وعدم تفاقم المشكلة أكثر وأكثر من البداية.
Colleagues, we will have to conclude our press briefing session for today. His Excellency is preoccupied with matters related to the presidency. We appreciate your patience and engagement. We promise to continue our engagement with the Media Corps, and we remain available to answer your questions. Thank you very much. Thank you.